નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ટુ ધ પોઈન્ટમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું છું શિવમ. ટુ ધ પોઈન્ટમાં આજે આપણે વાત કરવાની છે એક કહી શકાય કે ગર્વની વાત કે અત્યારે જે ડિફેન્સ એક્સપો યોજાઈ રહ્યો છે એશિયાનો સૌથી મોટું છે આપણે કહી શકાય તે પ્રકારનું આ અને ભારતનો મહત્વપૂર્ણ જે ડિફેન્સ એક્સપો છે તેનું આયોજન ગુજરાતમાં કરવામાં આવ્યું છે અને આજે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જે એક્સપો છે તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું અને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે જે કરતબ જે આપણા જે જવાનો છે તે બતાવી રહ્યા છે તે ખૂબ જ એક ભવ્ય નજારો અને એક આહલાદક નજારો છે કે જે અત્યારે મોટા પ્રમાણમાં જે લોકો છે તે પણ ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે અને સાથે અલગ અલગ દેશો છે તેના પણ સંરક્ષણ મંત્રીઓ છે તે પણ અત્યારે અમદાવાદમાં છે અને આ જે આપણા જવાનોના કરતબો છે તે છે તે નિહાળી રહ્યા છે અને સાથે જ એક્સપોની વાત કરીએ તો અલગ અલગ જે આપણે વાત કરીએ તો જે શસ્ત્રો છે તે પણ મૂકવામાં આવ્યા છે અને જે એક ખાસ વાત આપણે કહી શકાય કે જે પીએમ મોદીનું જે સ્વપ્ન હતું જે તેમણે નિર્ધાર કર્યો હતો આત્મનિર્ભર ભારતનો, તો તમામ જે સાધનો છે અલગ અલગ જે સાધનો છે કે જે ઇમરજન્સીમાં ખૂબ જ કામ આવી શકે છે, જવાનોને કામ આવી શકે છે, તે તમામ જે સાધનો છે તે બનાવવામાં આવે છે શસ્ત્રો અને તે સંપૂર્ણ જે ભારતમાં બનાવવામાં આવ્યા છે. તો અલગ અલગ જે 75 દેશો છે તે પણ અત્યારે સામેલ થયા છે અને સાથે જ આજે જે એક્સપો થયો છે તેમાં અલગ અલગ જે 450થી વધુ એમઓયુ પણ થયા છે અને સંપૂર્ણ ભારત નિર્મિત આ જે કંપનીઓ છે જેટલા પણ ભાગ લીધી છે તે પણ ભારતની છે, જેટલા પણ ઉપકરણો છે તે ભારતના છે. એટલે આજે જ્યારે ઉદ્ઘાટન કર્યું ત્યારબાદ પીએમ મોદીએ ઘણી બધી વાત પણ કરી હતી, જેમાં જે તેમણે વાત કરી હતી જે નવા સ્ટાર્ટઅપ છે અને રોજગારીની તકો આના દ્વારા ઊભી થશે. સાથે જ આપણે જે તેમના સંબોધનમાં જે અલગ અલગ વાત કહેવામાં આવી હતી તેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે જે ડિફેન્સ એક્સપોર્ટ છે તેમાં ભારતમાં જે 8 ગણો વધારો છે તે હાલ થયો છે. સાથે જ એમણે જે આફ્રિકન દેશો છે તેમની સાથે રક્ષા ક્ષેત્રમાં સંબંધો છે તે નવી ઊંચાઈએ હવે પહોંચશે તે પણ તેમણે વાત કરી હતી અને એક નવા જે ભવિષ્ય નવા ભારતની આ જે એક્સપો દ્વારા જોરદાર શરૂઆત થઈ છે તે પણ તેમણે વાત ઉમેરી હતી. અને યુવા શક્તિની વાત કરીએ, યુવાના સપના વાત કરીએ, યુવાઓની હિંમતની વાત કરીને યુવાની ક્ષમતા અને સાથે જ અલગ અલગ રાજ્યોની ભાગીદારી અને રાષ્ટ્રનો જે વિકાસ છે આ બધાનું જ સમન્વય આપણે કહી શકીએ છીએ. અને સાથે જ તેમણે જે ડીસા ખાતે એક એરફિલ્ડનું પણ ઉદ્ઘાટન ભૂમિપૂજન કર્યું હતું, માફ કરશો, અને તે પણ હવે 2024 સુધી તૈયાર થઈ જશે. તેનો પણ જે એક ખાસ મહત્વ છે કારણ કે જ્યાંથી આ એરલિફ્ટ ફિલ્ડ બનાવવામાં આવી છે ત્યાંથી પાકિસ્તાનની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ માત્ર 130 કિલોમીટર દૂર છે. એટલે કે વ્યૂહાત્મક રીતે આપણે વાત કરીએ તો તે પણ ખૂબ જ મહત્વની નીવડ છે. રક્ષાના ક્ષેત્રમાં આ તમામ પાસાઓ છે તે ભારત હવે આગળ વધી રહ્યું છે તેના જ મુદ્દે આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે અને ચર્ચા સાથે અત્યારે આપણી સાથે જોડાયા છે રક્ષા વિશેષજ્ઞ ઉત્પલ વોરાજી આપણી સાથે છે. સર, સ્વાગત છે આપનું નિર્માણ ન્યૂઝમાં. અને સૌથી પહેલાં આપણે આ ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ તો ડિફેન્સ એક્સપો 2022 શરૂઆત આપણે કહી શકાય કે ખૂબ જ શાનદાર રહી છે. અત્યારે ગુજરાતમાં તેનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. કઈ રીતે આપ આને જોઈ રહ્યા છો? કેટલો ફાયદો ગુજરાતને અને આ દેશને આના દ્વારા? શિવમ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો મને આ તમારી ચેનલ પર બોલાવવા બદલ તમારો આભાર માનું છું. અને એક વસ્તુ જો હાઇલાઇટ કરવાની અત્યારે આવે તો દરેક દેશને અને એમાંય પર્ટિક્યુલરલી ભારત જેવા દેશ, મહાન દેશને કે જેની બધી જ ઓલમોસ્ટ સરહદો અત્યારે જેને કહેવાય કે એક્ટિવ મોડની અંદર એને આપણે કન્સિડર કરી શકાય કે જ્યાં એલએસી ઉપર એક ચાઇના જેવું આપણું એડવર્સરી છે, બીજી બાજુ અફઘાનિસ્તાન છે અને ત્રીજી બાજુ પાકિસ્તાન છે. અને ચાઇના, પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાનનું નક્સસ ઇઝ ઓલમોસ્ટ નોન ટુ એવરીબડી. અને માટે આ જાતના જીઓપોલિટિકલ સિનારીઓની અંદર ભારત જેવા દેશ માટે ડિફેન્સ પ્રિપેરનેસ અને નેશનલ સિક્યોરિટી સ્ટ્રેટેજી કે ડિફેન્સ સ્ટ્રેટેજી એ બહુ અગત્યનું પાસું બની રહે છે. માટે દરેક દેશ પોતાના નેશનલ ઇન્ટરેસ્ટ પ્રમાણે, જીઓપોલિટિક્સ પ્રમાણે અને પોતાની ડિફેન્સ પોલિસી અને ફોરેન પોલિસી નક્કી કરતું હોય છે. અને ડિફેન્સ પોલિસી ઓલમોસ્ટ 99 out of 100 times, defense policy and foreign policy always they overlap each other because they cannot work in isolation. In today's geopolitics, foreign policy must augment defense policy and defense policy must strengthen the foreign policy. That is how the nation and the nation's interests, they become stronger and stronger and they become realizable. So out of the national security strategy, ત્રણ વસ્તુ generally by and large emerge થતી હોય છે. One, and the number one, the most important thing is that you have to enable your country to outmatch or outsmart your adversary.
અને એને માટે તમે જે પણ કંઈ તમારા દેશના જે આર્મ ફોર્સિસ હોય અને એને માટે તૈયાર કરવા જોઈએ અને ટેકનોલોજી પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ અને સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ ટેકનોલોજીકલ વેપન આઈધર મેડ ઇન ઇન્ડિયા ઓર વિધિન ધી કન્ટ્રી થ્રુ ધ સેલ્ફ રિલાયન્સ મોડ કે આત્મનિર્ભર મોડ ઉપરથી એને પ્રોવાઈડ કરવા જોઈએ. અને if that is not possible but for some reason or the other, because we are a evolving nation, we are a young democracy, and we are we are a evolving regional power also. So therefore, if that cannot be possible, then the country and the country's defense budget must ensure that the state of the art technology is made available by going shopping in all over the world અને world powers પાસેથી પણ એ બધી વસ્તુઓ shopping, I'm using the word shopping in inverted comma. Don't take it in a literal term. એટલે તમે એને ખરીદી એને import કરી અને પછી then you have to make your armed forces enabled. અને સાથે સાથે તમારો જે national base છે that has to be enabled in the form of R&D, that is research and development, various technological labs, defense labs, R&D labs, અને એ જાતનો આખો જે એને પિરામિડ pyramidal structure છે that has to be enabled so that એમાંથી જે વસ્તુ બહાર આવે that passes through the production and manufacturing cycle, and after that it is made available to the armed forces. So willy-nilly the whole nation must work together, and when they work together then nation's comprehensive power gets built up, and that composite or comprehensive power comprises of a defense hub, manufacturing hub, production hub, R&D hub, and also various laboratories that is needed to provide this kind of the innovative ways of the R&D and the technological prowess to the the country's armed forces. So to that extent અત્યાર સુધી શિવમ almost 85% થી 90% the armed forces ni requirement was being met from abroad. And we used to import defense hardware, software, electronic suites, and various state of the art weaponry, weapon sensors, and બીજી બધી requirement. Over a period of time it kept on decreasing, and the self-reliant ratio from almost 0.8 it came down to 0.75, 0.72, and then 0.65. That means that 65% of your need was being met from abroad through import sources, and any other deshnu Indiaman foreign exchange, which is so near and dear to us for a country like us, was getting also spent. And therefore there was over a period of time a realization was done that a country like India and India's armed forces have to stand on its own legs, and they have to be self-sufficient, they have to be made self-reliant, so that the other countries, the developing countries, at a time of your reckoning, if the balloon goes up, if the war takes place, or if some unsavory situation takes place, because of the geopolitics, they do not they cannot cut down the the tap, and they stop providing you weapons, sensors, armaments, and ammunition, and therefore you cannot be put in a difficult situation. So આ બધી situation જોતા છેલ્લા 8 થી 10 વર્ષમાં, and particularly the honorable Prime Minister, he gave a very dedicated and a directional focus and a thrust in this direction, and Atmanirbharta or the self-reliance was being envisaged. As a part thereof, Defense Expo is a must. Why Defense Expo is a must? Because you are showcasing your capability, your technological prowess, that look, we are capable of so and so, and therefore the world, the superpowers, if they are giving the other merchandise or hardware to other underdeveloped countries at a very very enormous rate, then India can step in, and India can emerge as an alternate in export version, or exporting those kind of the fighter planes, jets, aircrafts, various other hardware, software, and also the low caliber artilleries, and the tanks, which we are capable of manufacturing ourselves. Now આપણે દર્શકોને પણ જણાવવું જોઈએ કે India in naval version, we have a capability of producing from a petrol vessel to an aircraft carrier, and we are in the select league of the nations where we can produce our aircraft in indigenous aircraft carrier. So it's a great day or a great moment for country like India.
અને માટે જેમ તમે કહ્યું એ પ્રમાણે 56 દેશના જે ડેલિગેશન્સ ને એમાં આફ્રિકન કન્ટ્રીઝ જે અહીંયા આવીને આ બધું જોશે એને માટે આપણે વી આર શોકેસિંગ ધી ઇન્ડિયન technological prowess and capability. So that is number one. Secondly, no country can ever produce everything and anything. At some stage, a certain amount of dependence will always be there because you do not want to reinvent the wheel. Therefore, certain routine technology, which is not, we do not want to waste time, we can continue to buy from the import option. અને માટે એને માટે જ્યારે બહારની બધી કંપનીઓ અહીંયા આવીને એમની ટેકનોલોજી જ્યારે અને કેપેબિલિટી આપણને દેખાડે ડિફેન્સ એક્સપોમાં, so we can also zero down on those kind of requirement of the Indian Armed Forces. And that can also become a start point for the DRDO as well as the private industry. અને એની ઉપરથી એનાથી આગળ વધી અને મોડિફિકેશન્સ ને ઇન્વેન્શન્સ ને એની ઉપરથી આગળ થઈને આપણી જે ફ્યુચરિસ્ટિક રિક્વાયરમેન્ટ હોય એને પણ આપણે તમે એને એડ્રેસ કરી શકાય. So and the only thing now that is lacking is the critical technology or a critical hardware, critical software, critical capability that armed forces needs, like the nuclear world, or maybe say hypersonic missiles, or maybe the state of the art weaponry. Now those kind of technology no country will provide you, that you have to again make it yourself. And to make that kind of weaponry and that kind of capability, you also need certain kind of components, hardwares, homing devices, the propelling devices, that we can buy from import option. So as when you consider all these requirements, Defense Expo is a must. And therefore દેશ આમાંથી અને દેશના આર્મ ફોર્સિસ આની અંદરથી ઘણું બધું આની અંદર પામી શકે છે. Now what you said is that ગુજરાતને આમાં શું ફાયદો થાય? ગુજરાતને ફાયદો શિવમ એ થાય કે જ્યારે આ જાતના ડિફેન્સ એક્સપો આવે ત્યારે એનું ગુજરાતની પ્રાઇવેટ અને લોકલ ઇન્ડસ્ટ્રીના જે એન્જિનિયર્સ હોય અને જે જાતની જે ઇન્ડસ્ટ્રીઓ હોય એના જે વ્હીલર ડીલર્સ હોય, they also come, they can come and have a look at it કે આ બધી વસ્તુ પણ વર્લ્ડની અંદર દુનિયામાં આ પ્રમાણે આપણે પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ, દેશને સક્ષમ બનાવી શકીએ છીએ, દેશના આર્મ ફોર્સિસને સ્ટ્રોંગ બનાવી શકીએ છીએ. અને માટે we must contribute into that. And they get motivated and then they start meeting the requirement. And therefore MSME and small scale industries and they start shaking hands with each other. And when they shake hands with each other, then the larger industry and industrial houses, they start buying components and smaller devices from them, and then they start building the major requirement of the nation and the armed forces. So that is how the entire missile system, a tank, a fighter jet or aircraft and all is that gets materialized either by public sector unit shipyards or by even public sector like Hindustan Aeronautics or for L&T or even Tata's private sector industry can also buy such kind of requirement from the smaller and small scale industries and MSME. So in short, this kind of defense expo creates a defense and manufacturing hub, and once that hub is created, then your defense the requirement by and large is taken care of. And just a small point, Shivam, that even the larger superpowers and proven superpowers of the world, they always their economy is dependent on the defense component of the economy. And like America, there is no secret, everybody knows about it, but I would just like to lightly highlight that the American economy, almost to the 5 to 7% of that is dependent on the arms and the defense sector. And in that, the fundamentally what this country, આપણા જેવા દેશે શીખવાની જરૂર એ છે કે ડિફેન્સ એની ઉપર જ્યારે તમે ભાર આપો અને once you become an export oriented nation, then it also brings in the dollars, pounds, the euros. And એક બાજુ તમારું ડિપેન્ડન્સ તો ઓછું થતું જ જાય છે, પણ તમારી ઇકોનોમી also starts becoming stronger. And your defense and your the manufacturing and production base also becomes stronger. And that is why the civil sector and the military sector, they must start complementing each other. They must start augmenting each other.
Unless and until you do that, our defense expo to thai raha hai. That is very good. It has got its own place. But mark my words, unless and until to make a civil military technological complex, underline this word, civil military technological complex, in a country needs to be created for a comprehensive capability. Unless and until the private houses, the PSU, units, and the DRDO and the armed forces, along with the defense budget, which has to be enhanced, all this put together, and money goes where the mouth is, and teeth to tail ratio is curtailed, and state-of-the-art technology is not provided, a defense expo will not go in a right way. Therefore, we have started with the right thing, but now it is very necessary. It is imperative that we walk the path and we walk the talk to make these આત્મનિર્ભરતાનું જે આપણે લઈને આગળ ચાલ્યા છીએ એને રિયલાઇઝ કરવાની જરૂર છે. જો વચ્ચેથી છોડી દેશો તો નહીં ચાલે. You have to have a handshaking taking place between civil and military technological requirement, and they must augment each other. Let me give you one small example. Boeing, take a case of Boeing industry. Boeing, they make the Boeing aircraft, commercial aircraft also, right from 707, 727, 747, and so many others. But Boeing also manufactures the state-of-the-art fighter jets for the US Air Force, US Navy, and also for the World Air Force and the World Navy. That is how they augment each other. Take Airbus. Airbus also produces a civil aircraft and also, has a military component. Take McDonnell Douglas, take Raytheon, take Northrop Grumman. And that is why even their shipbuilding industries abroad, not only they survive on building aircraft carrier, they also have a shipbuilding plan for the commercial requirement. And that is why agar ekમાં જો નફો થાય અને બીજામાં profit થાય તો they even out with each other. Therefore, they are not independently, they are sustainable, and as a composite unit also they are sustainable. That is what is required. All these, the major, private houses, they must realize કે ગવર્મેન્ટ પાસેથી ખાલી સબસિડી લઈ અને એક ખાલી કમર્શિયલ યુનિટો આગળ વધી અને બિલિયોનર્સના લિસ્ટમાં ઉપર જવાથી કઈ થવાનું નથી. They have to contribute to the national defense. And unless and until private houses, they contribute to the national defense, the civil military technology complex will not be realizable. This is the fundamental need, and that needs to be understood. The mammoth, the civilian complexes of abroad, like I gave an example of Boeing, Airbus, McDonnell Douglas, they make F-16, they make F-18, they make F-18 Hornet, series of the aircraft, along with the British Aerospace. British Aerospace makes, various kind of commercial requirement also. In that, they also provide artillery units, howitzers. So this is what is, that needs to be understood. And આ જાતના Defense Expo, it will be a starting point for the Gujaratna, businessmen, MSME, small scale industries, અને industrialistોમાં એની awareness વધારવા માટે. કારણ કે શિવમ, whether you like it or not, we have to bite the bullet. We have to agree to one fact કે આ બધી જાતની requirement, like national policy, national defense policy, national strategic policy, defense, the strategy, foreign policy, any આપણા ગુજરાતની અંદર, whether we like it or not, any awareness થોડી ઓછી છે. અને માટે આ બધી composite level પર આ બધી awareness વધારવાની જરૂર છે. અને માટે honorable prime minister કે maybe defense ministry, what they have taken a decision of holding a DEF Expo in Gandhinagar Sabarmati riverfront પર, it is a must. ગુજરાતના લોકોની આંખો ખોલવાની જરૂર છે આ બધી બાબતમાં, અને we are on the right direction. જી, આપણે જે રીતે આપણે તમામ વાત કરી, આત્મનિર્ભરતાની વાત કરી, અત્યારે આપણે વાત કરીએ હાલની, આપણે રક્ષા ક્ષેત્રમાં વાત કરીએ તો કેટલા આધુનિક આપણે અત્યારે છીએ. અને જે રીતે તેમણે વાત કરી છે પીએમ મોદીએ કે અત્યારે 8 ગણો વધારો ડિફેન્સ એક્સપોર્ટમાં થયો છે, 8 ગણો જેટલો વધારો. તો આ બંને બાબતને લઈને આપ શું કહેશો? See, Shivam, again, we have to take this thing in a correct perspective. Everybody must know that the defense is one sector where the innovations, research and development through a dedicated,
let me use the word, in defense, R&D and innovation is not just an activity, it is an industry. Understand this word, and our viewers also, they have to understand that it's a mammoth, the kind of a effort that goes into that. And with the result, Navama Navi technology give maximum 7 to 8 years or maximum 10 years, and it becomes obsolete. And unless and until it becomes obsolete, it is not passed on to country like India and other buying countries. No country, let me tell you, no country in the world will ever give you the state-of-the-art technology that their army, navy, or air force, they use them. It is not possible. Therefore, somehow, a export variant will be created and that will be sold to you. And we have, and as long as you do not have that kind of a capability, so, you have to be happy with it. As long as it meets your national interest and it gives you certain amount of technological ability. Therefore, the તમને ખબર છે S-400 missile system, what the Russian armed forces, they use, Air Force use it, or the Air Defense Unit use, and what the India or China or the Turkey was given, they two are of totally different nature. So similarly, even certain number of missiles, what they are provided, they have E, as a suffix to that. E is for export variant. It is not for their own armed forces. So, certain obsolete technology ne tamare jo overcome કરવી હોય, તો you have to be self-reliant. You have to be આત્મનિર્ભર. માટે તમે જે સવાલ પૂછો છે એનો ખરેખર જવાબ આપવો, it is very difficult. Nobody can give answer to that. કે આપણે કેટલા સક્ષમ છીએ. આપણે સક્ષમ as a developing country, we are fully ready to take care of, our adversary. That is, we can give a bloody nose or a bloody mouth to our adversaries like China, Pakistan, Afghanistan, and our immediate adversaries should they go terribly against our national interest. But I don't think that would happen. But on the LAC or LOC, considering, the countries like Pakistan or China, we can give them a very good fight. But, as you know, Pakistan has just recently been given a $550 million worth of aid, and F-16 also they are going to provide, and the Americans are going to provide them. So the Pakistan has always been, a recipient of the state-of-the-art technology, whether it is from China or whether it is from Gulf countries or whether it is from USA or NATO countries. But despite the fact, I would like to remind you and the viewer that when they had Saberjet, we had nets. When they had Patton tanks, we had only, Sherman and Vijayanta. But આ બધું હોવા છતાં ખેમકરણ અને શક્કરગઢની અંદર આપણે પેટન ટેન્કનું કબ્રસ્તાન બનાવ્યું. So ultimately, man behind the machine matters. How dedicated you are, how motivated you are, how technologically trained you are. And one technology has, but let us be very honest. Technology also gives you capability, and therefore it is the duty of the nation to keep providing you the latest state-of-the-art technology. You cannot say, like you see, take the case of Russian generals. What Russian generals have told Mr. Putin, તમે અમારા બંને હાથ, પીઠની પાછળ બાંધી રાખ્યા છે અને તમે અમને જે કરવું છે કરવા દેતા નથી, અને પછી તમે કહો છો કે યુક્રેનને હરાવીને આવો. એ કેવી રીતે પોસિબલ થવાનું? That is why the Russian generals were sacked. અને અત્યારના જે generals આવ્યા છે, they are considered as a ruthless generals, and they have been given a go ahead કે go and attain your national objective. અને see છેલ્લા લગભગ 10 કે 15 દિવસમાં how the tide is turning in Ukraine, and કેટલું યુક્રેનની અંદર destruction થઈ રહ્યું છે. So if the state of the art technology is provided to a well-trained person or a well-trained warrior, then it is a totally different scenario altogether. So Indian armed forces are second to none. We are capable, we are ready. Even we will fight with whatever we have, and we are fully capable. But if the state of the art, further, and that is why the US, strategic partnership that we have signed, through that we have got number of advanced weaponry like LRMP aircraft, P-8I, Apache helicopter, Chinooks, Rafale. We also have certain, in the Navy and in the Army also, certain amount of, the weaponry and the technology coming in. We are also getting, certain missiles like S-400. So nothing to worry.
Nation must have a peaceful sleep. We are fully, capable, and we can do our job. There is no doubt on that. But ચોક્કસથી જી જી ચોક્કસથી એટલે કે જે પ્રકારે અત્યારે આ જે કાર્ય થઈ રહ્યા છે આત્મનિર્ભરતાનું જે સપનું છે અને તે ચોક્કસથી આ જ પ્રકારે જે ચાલતું રહેવું જોઈએ અને રક્ષાને લઈને કારણ કે ભારતની આપણે તે તમારે આપે પણ વાત કરી અલગ અલગ સરહદો એ ચોક્કસથી ખૂબ જ જરૂરી છે અને આત્મનિર્ભરતા કે જેનાથી ઘણો બધો ફાયદો પણ આપણે જોઈ જી જી even defense minister in his address also said that next આવનારા 25 વર્ષની અંદર અમે ભારતને એકદમ સેલ્ફ રિલાયન્ટ બનાવીશું. સો ધેરફોર 25 વર્ષનો જે ગાળો લીધો છે, જે બ્લોક પીરિયડ લીધો છે, ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ફાઇન અને ઇન્ડિયા કેન બી એબ્સોલ્યુટલી ઓન એ ડિફરન્ટ પાથ ઓલ ટુગેધર. જી જી ઉત્પલજી અત્યારે આપણે અમારી સાથે જોડાયા અને આ તમામ માહિતી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી છે તે આપણે અમારી સાથે શેર કરી તે બદલ આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાયા બદલ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો ટુ ધ પોઈન્ટમાં અત્યારે આપણે વાત કરી ડિફેન્સ એક્સપો 2022 અને જે રક્ષાને લઈને જે આત્મનિર્ભરતાના જે સપનું છે અને તેને લઈને આ તમામ કાર્યો છે અત્યારે થઈ રહ્યા છે અને ભવ્ય જે આ થઈ રહ્યો છે ડિફેન્સ એક્સપો તેને લઈને તમામ અત્યારે આપણે વાત કરી ટુ ધ પોઈન્ટમાં. ફરી મળીશું નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.